Today it was late to do. ఎవ్రీడే ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ పేపర్ స్కిప్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ముందరికి వెళ్దాం. SC delivers split the verdict on Karnataka hijab ban. The two judges on the bench had divergent the opinion on the ideas of the secularity, the freedom of expression and effect of the ban and the education of girls. The case will now be heard by the larger bench. This we know very well about two types of judges really. Here the both judges given two different verdicts in our country. We know very well about this all things. మనకు తెలిసినంత వరకు ఏం చేసినామంటే హిజాబ్ పైన ఇంతవరకు సుప్రీంకోర్టు ఏ నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇద్దరు డిఫరెంట్ జడ్జీలు డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఒపీనియన్ వాళ్ళు ఏం చేశారు. ద రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద హర్ సెల్ఫ్ బై వేరింగ్ ద హిజాబ్ స్టాప్స్ ఎట్ ద స్కూల్ గేట్. ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ expression guaranteed under the Article 19 that does not extend to the wearing of the headscarf. Just he said that the wearing a hijab should be simple and a matter of the choice. It may be the only way her conservative family will permit her to go to the school, and in this case her hijab is her ticket to the education. Yes, this type of message they both give. The judges they give the different opinion on the hijab, but anyway the Supreme Court should take the suitable action on this. SC clears path for the Uddhav, the candidate to contest the bipolar. India abstains on the UNGA the resolution against the Russia. He dreamed of being the scientist, said the father, a boy the beaten to the death at school. Half Gujarat chief detained for the ruckus outside the NCW office. Mob attacked the people offering the namaz in Gurugram mosque. Mob attacks the people offering namaz in Gurugram mosque. Accused threatened to expel Muslim families for village. Victims later reached compromise with them after village elders issue apology for the incident. FIR registered but no arrest made so far. Mob attack. Mob అంటే గుంపు అయ్యి ఈ అటాక్ పీపుల్ ఆఫ్ నమాజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ముస్లింల మీద అటాక్ చేసిందంట. అటాక్ చేసిన వెంబడి అంత పోయి మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టారు. ఊర్లో పెద్ద మనుషులు వచ్చి వాళ్ళందరూ ఒప్పించే ఏర్పాటు కూడా చేశారు అనమాట. An armed mob allegedly ransacked a mosque in a village in Gurugram, assaulted a group of the Muslim offering the namaz in the prayer hall, and threatened to expel their families from the village. An FIR has been registered based on the complaint filed by the Subedar Nazar Muhammad and a member of the one of the poor Muslims families residing in Bohra Kalan village. Mr. Muhammad said the incident took place on the Wednesday night. However, no arrest had been made till the Thursday. Even he said rucks began on Wednesday morning when the mob of 200 people allegedly led by the Rajesh Chauhan alias Babu, Anil Badoria and Sanjay Vyas entered the mosque and threatened the worshippers. At night when we were inside the prayer hall, at least 12 assailants entered the mosque again.
they assaulted the worshippers, causing injuries to the few of them, and locked the prayer hall. They also threatened to kill us, Mr. Mohammed said in his complaint. Another victim said he was attacked while praying along with the two elder the people. He added that the group of young men the barged into the mosque, raising the slogans and threw them out. He also said the assailant beat up women too. According to the police, the accused had fled by the time they reached the spot. The Wednesday received the mobile phone from the spot. They made the belonging to the belonging to someone who was the part of the mob. The police officer said this was the happen this thing. ఇక్కడ గురుగ్రామ్లో ముస్లింల యొక్క మసీదు పైన 200 మంది అటాక్ చేసి వాళ్ళ ముస్లింల హాల్లకు పోయి వాళ్ళు ప్రేరాలు చేస్తున్న ప్రేరాలకు పోయి వాళ్ళని 12 మంది ఎంటర్ అయ్యి తిట్టి కొట్టి మసీదుకు కూడా తాళం వేసిన సందర్భం. అది పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టిన తర్వాత అందరూ వచ్చి మాట్లాడుకొని విడిపించుకున్నటువంటి సందర్భం. ఇక్కడ ఎన్జిఓ ట్రస్టీస్ గెట్ హెచ్సి కవర్ ఫ్రమ్ అరెస్ట్. BJP has considered the defeat even before MCD poll Kejriwal. Decoding AAP's ideological conundrum. When the fortuned stage PM blames the previous HP, the gauge, for not giving even 20th century amenities. Time has changed for the better now, and the present government is not only working to fulfill the needs of the people, but also aiming to realize their hopes and aspirations with the utmost dedication. నరేంద్ర మోడీ గారు పోయిన గవర్నమెంట్ను ఇప్పటికీ బ్లేమ్ చేస్తూ ఇంకా ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు టైం చేంజ్ అయిపోయిందని చెప్పి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఆన్ థర్స్డే ద బ్లేమ్డ్ ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ద సెంటర్ ఫర్ ద నాట్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు ద స్టేట్ అండ్ ఫర్ ఫెయిలింగ్ టు ప్రొవైడ్ అమ్యూనిటీస్ which were available to people elsewhere even in the 20th century. Mr. Modi was addressing a public gathering in Himachal's the Uma after he flagged up the inaugural run of the new Vande Bharat Express from the Amb Andhadara to New Delhi from Uma railway station. He also laid the foundation stone of the bulk drug park in the Una and inaugurated to 128 crore Indian Institute of the Information Technology IIT at Salho village. Okay. Just I am requesting Narendra Modi sir, try to देखिए एक बार बफेलो पे आए जो प्रॉब्लम हो जाएगा. మీరు ట్రైన్ ఎన్ని ప్రారంభించినా అవి ప్రజల సొమ్ము పెట్టినప్పుడు ప్రజల సొమ్ము ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు ప్రైవేటు సంస్థలు వాళ్ళు నడుపుతున్నారా, ప్రైవేట్ వాళ్ళు నడుపుతున్నారా, గవర్నమెంట్ నడుపుతారా, అసలు ఎందుకు ఈ గవర్నమెంట్ అయితే ఎందుకు ఈ ఆల్తు పాల్తు చేస్తారు, ప్రైవేట్ అయితే ఎందుకు ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తారో మీకే తెలియాలి. బీజేపీ ప్లానింగ్ టు ఎండ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఓబీసీ అండ్ ఈబీసీస్ సేస్ జేడీయూ. BJP planning to end a reservation for OBCs and EBs says JDU. The ruling Janata United held dharnas at all districts headquarters of the state on Thursday against the anti-reservation the stand of the BJP. The BJP has been working on an agenda to
to end reservations for the other backward classes OBC and the extremely backward classes EBC and JDU National, the President Raju Ranjan Singh alias Lalan Singh here. In a response to the Bihar BJP chief Sanjay Jaiwala said that BJP would hold similar demonstrations in all districts and the block headquarters across the state on October 17 to expose how the Chief Minister Nitish Kumar has cheated the OBCs and the EBCs. The JDS has snapped its ties with the BJP in the August this year for form the government in the state since that. Okay. This will be the matter. The BJP is bogus. This is bogus thing. Delhi High Court refuses to entertain the bail plea of PFI leader. It has the Chhattisgarh IAS officer, 2 other over illegal transactions. The Enforcement Directorate on Thursday arrested the Chhattisgarh, the cadre IAS officer, 2 businessmen the following 3 days of searches across various locations, the link to the government officers and the businessmen in the state. The while sourcing said the arrest persons face charges such as illegal transaction with local traders owing disproportionate assets and violations of the provisions of Prevention of Money Laundering Act. The Bhupesh Baghel said it was intended to impede the functioning of his government. He said the central investigation agencies might permanently the camp in the Chhattisgarh till next year assembly elections. అట్లా ఉన్న ఐఏఎస్లు కూడా ఇల్లీగల్ దందలు చేస్తున్నారు. Legal woes the Mount the Congress MLA in rape case. Heavy downpour brings the Hyderabad to its knees. Heavy downpour brings Hyderabad to its knees. The Wednesday rainfall wreaked havoc on the Telangana capital with several roads getting submerged and leaving the vehicles users stranded. The flood water entered the several homes in many localities. Instant downpour for the major part of the Wednesday, the evening left Hyderabad gasping with roads and streets under the water, and motorists stranded on road for hours. The after effect on the Thursday were no less taxing, with the several areas grappling inundation. The Balanagar received the highest rainfall of the over 10 centimeters, followed by the Alwal at 9.6 centimeters. Drain overflowed everywhere, turning roads into streams. For dozens of vehicles on the Suchitra, the Kompally road of NH44, the downpour and its aftermath were not nothing short of hellish experiences on Wednesday, the night. It was the bumper to bumper traffic on the road, with the relief from the heavy downpour on the Begumpet, Paradise, Secunderabad. Such traffic jam was witnessed from more than a kilometer. Flood water prevented free flow of traffic.
The airport flyover was the only available road as the road adjacent to it leading to the airport disappeared under the flood water. The rain in Anantapur heavy rainfall in Anantapur, Rayadurgam and Bukkaraya Samudram mandals of the Andhra Pradesh in 24 hours ending the Thursday. The morning led the water in flowing the Pandameru, Tadagaleru and Nadimakta that kept the many houses inundated. The FDRF, the teams along with the police and the fire service personnel rescued the 1200 people from the 6 colonies. The people had a tough time as the vehicle were stranded in the many areas due to rain in Hyderabad. Okay. This also happened in Hyderabad. Hyderabad downpour the brings heavy downpour brings Hyderabad to its knees. The Wednesday, the rainfall weekend, the havoc the Telangana's capital with the several roads getting submerged and the leaving of the vehicle used the stranded flood water entered the several homes in many localities. Yes, 100%. This was the situation. Hyderabad lo వర్షం దంచుకొట్టినటువంటి సిచ్యువేషన్ నియర్గా ఎంత వర్షం పడ్డదంటే ద బాల్నగర్ రిసీవ్డ్ ద హైయెస్ట్ రైన్ఫాల్ ఓవర్ ద 10 సెంటీమీటర్స్. బాల్నగర్లో 10 సెంటీమీటర్స్ పడితే హల్వాలో 9.6 పడ్డది, డేంజర్గా పడ్డది. హైదరాబాద్లో ప్రజలందరూ సేఫ్గా ఉన్నా అంటే కొంచెం అదృష్టం అని చెప్పొచ్చు. Pilgrims rush to the Char Dham Yatra creates the new record this year. Human sacrifice accuses in police custody. Kerala couple held on sorcery changes. Sonia Gandhi betrayed the Ballari, says the Karnataka CM. Oh no. Speaking on the third day of the BJP Jana Sankalpa Yatra in the Yuvina Hadagali, Karnataka, the Chief Minister Basavaraj Bommai said that Congress Bharat Jodo Yatra is approaching Ballari and the people there should not forget that AICC President Sonia Gandhi had run away from there after they had elected her to the Lok Sabha. You had supported the Congress and its leaders, Mr. Gandhi by elections her to the Lok Sabha in 1999. After winning the elections, she resigned and chose a seat in Uttar Pradesh. She betrayed the people of Ballari, Mr. Bommai said. Wrong. Doctors in global wildlife the population and the decline says develop households under the unobserved to the tropic Internal General Assembly meeting in Delhi. Giving special status to Jammu and Kashmir was an error. Modi reflected it. Amit Shah. Next law. Not possible to mobilize Congress without Gandhis. The senior leader says that without the party there cannot be strong the opposition politics in the country, as every other party has a regional identity, and emphasizes that the people who have got faith in their ideology will not leave the Congress. The promises to implement the Udaipur Declaration.
not possible to mobilize Congress without Gandhis. Yes, it's absolutely right. Whatever the respected Mallikarjun Kharge is said, that is absolutely right. The senior leader says that without the party, three cannot be strong opposition politics. Politics in the country, as every other party has a regionalized identity. And emphasis that the people who have got the faith in their ideology will not leave the Congress. The promise is to implement the Udaipur Declaration. Mallikarjun Kharge, Congress veteran, the Mallikarjun Kharge, speaks on the Hindu about the upcoming party presidential elections and his vision for the party aided experts. Defying your critics, you are busy in active campaigning for the Congress president's the post, covering at least the 2 to the 3 states daily, so that your vision for the party. One should know that this was the question. We are asked the Hindu, the new reporter was asked at the time, defying your critics, నీకున్నటువంటి కష్టాలు ఏంది, నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది, యు ఆర్ బిజీ ఇన్ యాక్టిక్ క్యాంపెయిన్, మీరు క్యాంపెయిన్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు కదా, మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది, కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్లో ఉన్నారు కాబట్టి కవరింగ్ అట్లీస్ట్ 2 or 3 స్టేట్ డైలీ. మల్లికార్జున ఖర్గే గారు 2 or 3 days డైలీ కవర్ చేస్తూ అని క్యాంపెయిన్ చేసుకుంటున్నాడు కదా, వాట్స్ యువర్ విజన్ ఫర్ ద పార్టీ అని క్వశ్చన్ అడిగితే, వన్ షుడ్ నో దట్ ద Chintan severe adapt the Udaipur declaration that was prepared for the deliberation among the hundreds of the people, and this document prepared in the month of May wants the bringing change, the everything is included there, whether it is about giving representation to the youth, the women and representation to the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, the OBC minorities, everything is laid out. The first it is my duty to implement them one by one. After the committees are formed, we will take up the new idea that come to reform and make corrections. Our economy is being destroyed. They are and the BJP are misusing autonomous bodies, changing the syllabus in educational institutions and so on. We have to tell our people all these things and train them. We have seen a lot of leaders, young and old, leaving the party because of lack of faith in the leadership. What would you do to inspire confidence in your leadership if you get elected? Before this question, answer this question, I will explain this. మల్లికార్జున ఖర్గే గారిని మీరు రోజు ఈయన చేస్తున్నట్టు ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్ దట్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్. మల్లికార్జున ఖర్గే గారు ఇక్కడ హిందూ న్యూస్ రిపోర్టర్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కు మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారు, క్రిటికల్ పొజిషన్ ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ల క్యాంపెయినింగ్లో ఉన్నారు, రోజుకు 2-3 స్టేట్లు కవర్ చేస్తారు, మరి యువర్ విజన్ ఏంది, మీరు పార్టీకి ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆయన ఏం చెప్పిండు ఇక్కడ అంటే, one should know that the Udaipur declaration that was prepared after deliberation among the hundreds of people. Udaipur declaration lo hundreds of people mundala chesinattu oka declaration. Enda declaration ante, and this document prepared in the month of May wants to bring the change and everything. ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసిన మంత్ ఆఫ్ మే లోపల ఇది చేంజ్ రావాలని చెప్పి ఏం చేసిన, ఇంక్లూడింగ్ దేర్ వెదర్ it is about giving the representation to the youth, women and representation to the scheduled caste. ఇది ఎవరెవరికి, యూత్కు, మహిళలకు, ఎస్పెషల్లీ caste and scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, scheduled కులాలకు,
షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కు అండ్ మైనారిటీస్ కూడా ఈ డిక్లరేషన్ కూడా క్లియర్గా ఉందని చెప్పింది అనమాట. అవుట్ ఫస్ట్, దిస్ ఈజ్ మై డ్యూటీ టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ అండ్ ఇప్పుడు ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్లో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో యూత్కు, ఉమెన్కి, ఎస్సీస్ అండ్ మైనారిటీస్, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ మైనారిటీస్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, these all should follow how they implement secularism so that justice constitute the prepared by Dr. B.R. Ambedkar for the weaker sections, which was nothing is there. Weaker. Well, will take up a new idea that comes informed and make correction. Our economy is being destroyed. The BJP are misusing the autonomous. ఇప్పుడు నా మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశం మొత్తం ఆగమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మన ఎకనామీ, దేశ ప్రజల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు ఘోరంగా ఉన్నాయి. దాంతోపాటు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అటానమీని, పవర్ను బీజేపీ మొత్తం మిస్యూజ్ చేసుకొని అటానమీగా ఉన్నటువంటి స్వతంత్ర నిర్ణయాలు ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలను కూడా నాశనం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది బీజేపీ అని చెప్పి మల్లికార్జున ఖర్గే గారు చెప్పిండు. We have seen a lot of leaders, young and old, leaving the party because of the lack of faith in the leadership. What would you do to inspire confidence in the leadership if you get elected? చాలా మంది బీజేపీ పార్టీ నుంచి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వదిలిపెట్టి సీనియర్లు, జూనియర్లు అందరూ పోయారు. మరి వాళ్ళందరినీ దక్కించుకోవడానికి, మీ పార్టీలో ఉంచుకోవడానికి నువ్వేం చేస్తావు? నువ్వు లీడర్ ఎలక్ట్ అవుతావు అని క్వశ్చన్ అడిగితే ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ గాట్ ద ఫైత్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ ఐడియాలజీ విల్ డెఫినెట్లీ స్టే హియర్. అందరికి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి అందరూ ఉంటారు కంపల్సరీ. సో హియర్ ఓన్లీ హౌ కెన్ ద పర్సన్ హూ ద బిలీవ్ ఇన్ ద సెక్యులరిజం, social justice, constitution prepared by the Dr. B.R. Ambedkar was the weaker sections go to the BJP. Your party may be in power, out of the power. Committed the people will not live. Yes, 100% committed people will not live, which was Dr. B.R. Ambedkar రాసినటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ను పూర్తిగా అవలంబించేది, పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎవరంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ. అది బీజేపీ మాత్రం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆగిన రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా రాసేది, ఇంప్లిమెంట్ చేసేది బీజేపీ పార్టీ అని చెప్తున్నాడు. కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నోడు ఎవడు కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి పోడని చెప్తున్నాడు. యు ఆర్ సీన్ యాజ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ద క్యాండిడేట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ proximity to the Gandhi family, and there have been suggestion that you may not be able to take independent decision and may the remote control. నువ్వు క్యాండిడేట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాక్సిమిటీ టు ద గాంధీ ఫ్యామిలీ. నువ్వు గాంధీ ఫ్యామిలీ ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఏం డిసిషన్ తీసుకోనికి రాదు కదా. మరి గాంధీ ఫ్యామిలీ అంత డిసిషన్ తీసుకుంటుంది అంటే దానికి ఆన్సర్ ఏమని చెప్తున్నాడు? దిస్ పర్సెప్షన్స్ ఆర్ బీయింగ్ created because I am royal to the ideology of the party, and I can't leave the party, and these leaders whose family member have sacrificed their lives for the sake of countries and unity, it is in intention of the people that whoever becomes the Congress president should revolt against the Gandhi's family. They haven't. The people suddenly get the ticket without doing the grassroots level work. Who made them? It's the Congress leadership. So saying such thing of being a remote control is hypocrisy. Yes, 100% ఇవన్నీ కాదు. మనం అపోజిట్ చేయము, వ్యతిరేకం చేయము. ఖచ్చితంగా వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉంచాలని చెప్పి ఏం చెప్పిందంటే, బికమ్ ద కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ షుడ్ బి రివోల్ట్ అగెన్స్ట్ ద గాంధీస్ ఫ్యామిలీ. ఎవరు కూడా ఆ విధంగా తిరగబడరు, ఖచ్చితంగా అందరితో కలిసి ముందరకు పోతారని చెప్పిండు అనమాట. వాట్ వుడ్ బి ద రోల్ ఆఫ్ ద గాంధీస్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్టర్ ద ఎలక్షన్? For over 25 years, the Madam Sonia Gandhi, the worker of the party, the president, and worker on the welfare schemes, has per the Gandhi survey of the Congress. They are with us, and I am with them. I can say the one thing: without the Gandhis, it is impossible to mobilize our party and create the strength. It is the truth. Yes, bah, क्या बात है ये अच्छा. I can't say thing without the Gandhis.
Without the Gandhi, it is impossible to mobilize our party and create strength. It is truth. Yeah, it's absolute right. గాంధీ ఫ్యామిలీ లేకుండా పార్టీని మొబిలైజ్ చేయడం చాలా కష్టం. In the past, the Congress was the relying to point out the non-BJP opposition, but that the no longer the true, and there are the many contents for the promise ministers at the post who will be the Congress PM face to face 2024. Who will be the prime minister of the candidate will come after the parliament elections, and whoever the PM elect will be our candidate. But one thing I can say, that without Congress there can't be the strong opposition politics, as every other party has a regional identity. Yes, it's right. 100%. बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा किया. మంచిగా చెప్పింది సార్ మీరంతా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.